Nyakor mgajwang machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi chenro mar migago. Kwadhi nyime ni riwruogo kinde dhi bago twak gi jofwambo wi chal mar piny Kenya. Kama thoth magichiwo en ewi ng'anyo mar riwruog Azimio osebedo katimo e pacho kae. Mai kaluwore kod tulo kod mwandu manokethore odiochieng' manyoro. Gisani wadhi tudre gi nyawadwa Chris Owino mabende nanie romo e kinde makamago. Chris Owino kinyalo mna winja e yo makare. Nyaka sani nyalo mna chiwo ne nyakor mgajwang' tipo mar romo mar kama intiere. Erokamano Sharon, mana ka wasebedo ka warito riwruok mar okinde LSK igeno ni dhi chiwo twak thuolo moro amora kochakre sechegi ewi chal mar siasa e pacho kae to moloyo ewi ng'anyo mar riwruok mar Azimio mane otimore odiochieng' ma kawuono. Ka inyalo ng'iyo toka kacha chenro osechakre kendo obiro yudo achiel kachiel mano ker mar riwruok mar okinde Eric Theuri machano golo twak mare thuolo moro amora kochakre sechegi. Sharon, kura biro weyo mondo winj gima ker mar LSK Eric Theuri dhi miyo jopiny. Sharon. Nyakor mgajwang' mano nyawadwa Chris Owino mana kiwinjo kanyo riwruok mar okinde biro bedo kalos ahinya kaluwore kod ng'anyo mago mag Azimio mabende osebedo kadhi nyime chenro mabende timre buore Nairobi kaendi. Kokamano Chris Owino biro bedo kanyiso wa ler mar wach makamana. Aneno ka moko kuomu bende oro ote twak makamano ka onosechako wabiro bedo kwa kiloni twak makamano achiel kachiel. Kokamano e mbui maro mar Facebook bende aneno moko kuomu ka bende ulose e weche mag ng'anyo mag Azimio chutho mabende notimre odiochieng' manyoro. Ka bende moko kuomu ntiere moko kuomu masiro ng'anyo makamago, ntiere moko mabende oksira inya kaluwore kod tipo mabende noneno e kar chung' od bura ma Kibra mano mantiere buore Nairobi. Jared Omondi iwacho ni neno chenro kintiere Kisumu iluwo chenro achiel kachiel. Benta Mboya iwacho ni neno chenro mar migago kintiere e kaunti ma Homa Bay. Abraham Otieno in bende aneni kineno chenro achiel kachiel kintiere Got Kokwiri. Bende aneno Profesa Asoyo ka bende iwacho kendo ichayo ng'anyo mar odiochieng' manyoro ahinya kaluwore kod teko mabende notigo obila ka bende wang'eno odiochieng' manyoro ng'at achiel nochiel gi magina mane kar dak mano makondele mantiere e kaunti ma Kisumu. Bende aneno kanyo Joseph Oluochi bende wacho neno chenro kintiere piny mar Bangladesh mana kane senyisi nyakor mgajwang' TV mar Ramogi kopogore kata mana gi pacho kaendi bende TV mar Ramogi nenore e pinje maoko. Aneno kanyo bende ote mano mar Peter Ochieng imbe wacho neno chenro achiel kachiel. John Olim pinje maina in bende wacho ni okisiro weche mag handshake ka bende wacho ni ochumi bende osebedo ka kethore kendo ikwayo mar mondo mitwak obede yo makare. Kaka nyakor mgajwang' we wawinja ni duonde mag okinde mano mar Law Society of Kenya wachango e kinde makamagi ka bende giloso achiel kachiel. We're going to give a statement and then thereafter we might answer any questions that you will have. The right to protest is guaranteed under Article 37 of the Kenyan Constitution, which provides that every person has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. This right is also guaranteed under regional and international by Kenya, including Article 11 of the African Charter on Human and People's Rights, the Banjul Charter, and Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Further, Article 33 of the Constitution of Kenya provides protection for the right of freedom to expression, subject to the exclusions that are set out in Article 33, subsection 2 of the Constitution. The recent protests have widely been promoted on an agenda centered on electoral malpractices, socio-economic grievances, and this, in our view, does not constitute war propaganda, incitement to violence,
hate speech, or advocacy of hatred that constitute ethnic incitement, vilification of others, or incitement to cause harm or discrimination. The recurrent violations of the right to peaceful assembly have been spotlighted, including excessive use of force by police during protest, the failure to protect journalists who are covering the protest by the police, unlawful killings, failure by the police to use de-escalation tactics, arbitrary arrest, and the lack of accountability for these violations. It is important to bear in mind that such actions, such as the Communications Authority recent retaliatory attacks to attempt to restrict press freedom, which prompted the Law Society together with other civil society to file a case against the Communications Authority and obtain an injunction, as well as the intended ancillary legislative amendments to be introduced as declared by the Ministry of Interior, that Parliament have the potential to be catastrophic as they continue to undermine democratic principles, social stability, and peace. This is tragic for a country that has worked so hard to establish progressive legislation for the benefit of public harmony, expanding our democratic space and healing following a very difficult period in the history of this country. We urge the National Police Service, who are charged with the mandate of maintaining law and order, to abide by the provisions of the Public Order Act and provide security to members of the public during this protest. While providing security, we urge the police to use the principle of proportionality and further steps to avoid, even inadvertently, heightening tensions and making the situation worse. As was evident on Monday, there were instances of excessive use of force, unlawful arrests, and threats increasing in number, intensity, and brutality, and some